Bonjour à tous et à toutes, c'est parti pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle mission, les ombres de l'ancienne Arlathann, assez original comme nom. Explorer le phare, faire le point avec Hardin. On va d'abord parler un peu de tout le monde I si on wish peut. I could be out there Bah non on with peut you, pas. Rook. Just be careful, all right? Miroir de transformation. Qu'est-ce que c'est? Ok. Dans mon personnage pour le moment est... I'm glad you're here. I'm glad you're here. I'm glad you're here. Ouais ok. Ça avait bugué pour quand je l'ai fait. Alors la première mission je l'avais fait en français, mais je vais le faire en anglais. Je pense que ça peut être un peu mieux. Enfin, on verra de toute façon. Si la deuxième mission est pas ouf en anglais, je la ferai en français. On verra. Récolter. Introduction au phare. D'accord, il y a des trucs à récupérer. C'est un peu pour le lore, si on peut dire c'est comme ça. C'est pour le lore. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de choses. Pour le moment, il y a juste carte et bibliothèque. Ok. Ah oui, d'accord, on a les personnages qui sont bien marqués. Ok. On fouille un petit peu pour voir ce qu'il peut y avoir. Peut-être qu'il peut y avoir des choses intéressantes, hein. Whoa. Rook, you're awake. And we're... In the Fade. This is where people come when they dream, but dwarves don't dream. And somehow I'm here. Yeah, it's unreal. Nev thought we should talk about what to do next. We should. But maybe look around a little. We might be here a while. Ok. Appuyez sur palette tactile pour ouvrir l'écran compétences. Ok. 3 déjà. Spécialisation championne. Ok. Pourfendeuse. Les armes à deux mains. Ok. Étrange mort. Ok. Niveau 20 requis. Ouais, ok, donc c'est pas encore pour le moment. En fait, ouais, il y a vraiment différentes stats comme on peut voir en fait. C'est assez... Ouais, il y a vraiment beaucoup, hein. Ça, c'est la classe que je suis du coup. Guerrière. Ça, c'est le truc que j'ai. Oui. Rond, rond. Carré. Oh, on peut faire un truc retour comme ça. Après une défense parfaite, ça peut être bien. Hop. Qu'est-ce que c'est ça? Avec une... Ok. Et ça? Quand vous êtes en l'air. Et ça, c'est quoi? Oh, la violence. Bien sûr que je prends. Ok.
Non, on fait ça pour le moment. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, hein. Il y en a même vraiment beaucoup. Ok. Ah oui, on peut voir un peu le trait qu'on a fait. Optionnel, parler à Neve, à Harding. Rassembler l'équipe à la table de la bibliothèque. Mhm. Est-ce qu'on peut un peu fouiller ou est-ce qu'il n'y a rien à fouiller? Qu'est-ce que c'est que ça? Les contenus indiqués par les codes expirent à mesure que vous progressez. Ah, ok, donc il faut les faire maintenant. Ah bah c'est Neve. Wisps. Figures are in the fate, but I swear they're following me. You alright? Strange place you've fallen into, but I'll work with it. You know me. Do I? I know Varric wanted you for the job. You know the same about me. I made a call that got you injured right after we met. I'll be fine. You trusted me for the job, and I delivered. That's what counts. If we're stuck in this, let's hope you can trust me again. Tu as toute ma confiance. Of course I do. We're a team. Is this how fast you trust anyone? Should I be touched or worried? You take a lot of notes. What about? Lately, what we know, or knew, before Solus changed the game. And it's... Not much. I'm sure Lace would hate to hear that, but one step at a time. Ah, dentelle, je sais même pas c'est qui. On va s'en sortir. We'll figure this out. I'm sure of it. Really? Do you know something I don't? No, we just... Well, we have to, right? Yeah, that's the job. Neve approuve, j'ai vu. J'adore. J'adore les portes qui s'ouvrent quand tu t'approches. Hein. J'adore l'automatisme, hein, quand même. Ça nous facilite beaucoup de choses. Hein. Ils devraient faire ça dans tous les jeux. Ça à manger. Eh ben, y a pas beaucoup de trucs à manger en tout cas. Hein. Récupérer du tissu impérial. Le cellier. Ah bah. Oula. Ah, un coffre. Avec encore de la thune. Ok. Est-ce que j'ai pas fouillé au... Ah si, bah si du coup. Ok. Ah, j'ai même pas vu ça. Je suis passé à côté, littéralement, j'ai même pas vu. Ok. Ah ouais. Utilisez les bras du cabestan pour faire tourner la statue dans un sens ou l'autre. Pour entrer dans le passage de la bibliothèque, 3 couples doivent être face à face. 3 couples doivent être face à face. Ok. C'est une énigme et on peut très facilement savoir que je suis une merde aux énigmes. Vraiment. Je suis nul aux énigmes, je vous le dis. Parce que... Attendez, on peut relire? Ou c'est mort? Non, c'est mort. En tout cas, c'était 3 couples doivent être face à face. Donc faut trouver 2 autres statues alors. Ou plus. Dans tous les cas, on verra. Hein. Je pense que c'est une zone qu'on reviendra ici souvent, après certaines missions. Je suppose. On va pouvoir aller là-bas. Il y a quoi ici? Une serre. Hey, vous avez vu, ils sont... Hein, ils sont forts pour cacher des objets quand même. Hein.
wasn't supposed to go this way. What do we do now? What do we do? Hoarding? Oh, hey, Rook. How's it going? Tu as des plantes? Comment ça, des plantes? Did you ever find places like this chasing Solus with Varric? Not exactly. But with Solus, it was always about the Fade, or the Veil, or some other in-between place. Varric always hated it, though. At least this place feels different. Maybe safer? Tu as des plantes. So, you have plants. Greenery's nice, isn't it? Green? Most of these are dead. Figures. Maybe I'll clear them out. Give me something to do. I hate sitting around. We shouldn't be sitting around. We were going to go back through the Alluvion, right? Let's start with that. As soon as we can. You know you can take some time to just... Now you sound like Varric. Varric and I started this. And I can't stop. Not now. Don't ask me to. So, come get me when you're ready to go. All right? Ok. Parce qu'à chacun sa petite maison, ce que je vois. Ah, un autre. Parce que pour moi, il faudrait interagir ça. There must be 2 more. Ah, voilà. J'avais bien raison. Il fallait faire ça. Et après ça, on fait ça comme ça. Et l'autre, on fait pareil pour que... That's the second. One more to go. Ok. Et maintenant, il faut un troisième qui se trouve, va savoir où. Tchou-tchou-tchou. Ok. Il y a un troisième, mais va savoir où il est. Hein. Attendez, il y a un petit endroit ici. Peut-être c'est là-bas. Ah bah voilà. Ouah ah ok, c'est bon. Hop. Hop. Ouah, j'ai failli tomber 20 fois. Hop. Ok. C'est bien, on récolte plein de choses. Et du coup, ça, on peut pousser comme ça. Okay, that did something. Faut suivre la petite lueur, non? Je te suis. Je sais pas jusqu'où je vais te suivre, mais je vais te suivre. Ah, à l'intérieur? Alors il y a une porte ici. C'est peut-être ça qu'on a déverrouillé, ça se peut. Je regarde vite fait hein, là d'où on vient, ça m'étonnerait qu'il y ait un truc. Ouais, pour moi c'est la porte qui est là. Ah, il y a un sous-sol, j'avais même pas vu. Donc on a déverrouillé ceci, salle de musique. Ok.
Souvenir d'un duo. Des cristaux sans défaut. Oh, on entend du vent comme ça. Je suis sûr que ça, il faudra déverrouiller aussi ou un truc comme ça parce que... En tout cas, il n'y a plus rien ici. À part un piano. Ok. On a déverrouillé. Hein. Avant de continuer, j'aimerais checker ce qu'il y a en bas. Ok. D'accord, donc ça c'est en fait ça c'est vraiment les portails voyage rapide ou des trucs comme ça quoi. Ok, rassembler l'équipe à la table de la bibliothèque. So, we stopped the ritual. And Varric paid the price. Hey, Varric made his choice to go talk with Solus. He knew the risks, we all did. And now Solus is gone. And we're here. Wherever here is. Besides in the Fade. Solus called it the lighthouse. He did? When? Dans un de mes rêves. Ouais. While I was out cold. He showed up in my dream and he's really mad that we stopped his ritual. Good. He's also trapped in some kind of prison in the Fade. Not happy about that either. You're sure that wasn't just a dream? It's a reasonable reaction. Solus can speak with people in their dreams. Even kill them. I'm safe on that front. I bled a little when I got knocked out. Enough that he can gripe at me, but not enough that he can make my head explode. So Solus is using blood magic, like any normal mage would to play with your mind. But he's not a normal mage, like I told you. He's an elven god. Putting together a nice ritual doesn't make him a god. The gods of my people were incredibly powerful. I don't mean they were powerful like a skilled mage. I mean they destroyed entire cities. They shattered mountains. So no, they might not literally be gods, but they're a lot worse than whatever you're thinking. All right, well, we've stopped the ritual and there doesn't seem to be an immediate danger. For now. You're certain Solus can't use blood magic to affect your mind? I'm not certain of anything, but we're not out of danger. What do you mean? Solus had two of the other elven gods imprisoned. When he got trapped, they escaped. So those things we saw come out of the Fade when the ritual went wild, those are... Elganon and Gillinane, two of the ancient elven gods that Solus rebelled against. Ils sont pires que cela, ça c'est sûr. C'est à nous de les tuer. Ils sont pires que cela. Solus warned me about them being evil, which is pretty rich coming from the guy who just tried to tear down the Veil. You don't believe him? No, that's the problem. I do believe him. He said they were horrific tyrants. Tyrants so powerful, elven history remembers them as gods. Solus says Elganon and Gillinane drew on the Blight for power and became corrupted. That was when he imprisoned them. So instead of one god running around, we have two. And they're not just powerful, they're blighted. We need to get out there and stop them. Just like that. We're down a man without Varric. We can't just rush in. I know you're hurt, Nev, but the rest of us need to do something. I'll be ready to fight when it's time, but we need to investigate, then figure out what we're dealing with. And how many more people will get hurt, get killed, while we spend time investigating? Moi je vais tout pour Nive, ça va être un truc de fou. If Elganon and Gillinane are worse than Solus, we can't go in blind. Approuve, We need to désapprouve. know what they can do and what they want. But we only have Solus's word about all of this. Then let's go investigate for ourselves. We find out what we're dealing with, and then we take our shot. Fine. The Illuvian led us here instead of back to Minrathous. Let's hope it goes back to the ritual site. Maybe we can find some clues at the scene of the crime. Nev, are you okay to go? It's a headache.
I've worked with worse. All right then. Let's get back to the ritual site. The Alluvian has its own special room. It's just down the stairs. Ok. Trouver la salle de l'Illuvienne. On a tout fouillé le phare, donc on peut y aller. C'est parti. Hein. Rassembler l'équipe. Enfin, l'équipe un peu cassée, on va se le cacher. For all we know, there's a dozen demons waiting on the other side of that Alluvian. If it even takes us back to Arlathann. Nev, you sure you're up for this? Don't worry about me. Shall we? Let's do this. La bagarre. Forêt d'Arlathann. It's quiet. Well, isn't that a surprise? There's the ritual site. But if the gods really did get out, they're not here anymore. Right, let's take a look around and see if we can find... Cut it down! I'm trying! It's not working! I can't contain it! Strife? Irlin? It's me. Ah, c'est elle, dentelle. Harding? What are you doing back in Arlathann? It's complicated. I can see that. Rook, Nev, this is Strife and Irlin. Varric and I met them when we first started hunting down Solus. They're veil jumpers, experts in ancient elven magic. Hardly experts. I should have been able to shut that artifact down. I'm sorry, Tarith. It's not your fault. Since the sky ripped open, the magic's been surging. Bunch of artifacts that had been dormant for centuries started coming alive. This is because of Finn Harel's... sorry, Solus's ritual, isn't it? You all were supposed to stop him. Bon, on a essayé en quelque sorte. Hein. We found Solus and stopped his ritual. But things took a turn. The magic went wild. Solus was dragged into the Fade, into some kind of prison. But when he went in, something, or someone else got out. Elganon and Gillenane, supposedly. Mathalanost. The return of our gods, the Evanurus. If those two are back out in the world, it explains a lot. Like what? Artifacts that have been dormant for centuries are awakening. Something that would need a source of tremendous magical energy, like two of our old gods. Que savez-vous sur les dieux? Anything you can tell us about these gods? Solus might be a bastard, but compared to the Evanurus, let's just say they weren't known for being kind rulers. There's a reason Solus led a rebellion against the Evanurus, and a reason he imprisoned them. But now they've escaped. Tarith is in bad shape. We need to get him back to the camp. We've still got dozens of veil jumpers unaccounted for. How can we help? We need to find Belara Luther.
she's the best there is at working with our ancient artifacts. And also at blowing them up. She was off looking for another artifact before this ritual shook everything loose. If anyone can get a handle on all this wild magic and the artifact it's setting off, it'll be her. Right. You get your friend back to your camp and... we'll find Valara. J'adore l'icône toujours de l'œil en mode Yves, tu es blessé. En mode elle est Never triste. injured. Stay here with the Veil Jumpers. It's a headache. I'll be fine. I know you want to help, but we don't know what we'll face out there, and you're in no condition to fight. All right. Just watch your backs. We'll meet you back at the Veil Jumper camp. It's just south of here. Valara's out near some elven ruins to the west. At least she was 3 days ago. I'd start your search there. Good luck, Rook. And thank you. Pas de problème. Ça me fait plaisir d'aider. Is it me, or is there something strange about this fog? Et voilà, quête accomplie. On va s'arrêter là. Everything shifted a little bit. Parce qu'on fait vraiment chaque vidéo pour chaque quête. Oh, j'aime plutôt bien les graphismes qu'on peut voir là. Oh, ça va être intéressant la prochaine mission peut-être. En tout cas voilà, donc j'espère que cette mission vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut tout le monde.